Nityanandam. Before we begin the Pratyaksha Paduka Puja, we request everyone to declare the following declarations with integrity and authenticity. If you agree to the following declarations, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the cosmic energy exists. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji is a Chinmaya Vigraha, the embodiment and the representation of that very cosmic energy. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that whatever I offer to His Divine Holiness Swamiji during the Pratyaksha Paduka Puja will reach the cosmic source of energy directly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Let us now enter into the Pratyaksha Paduka Puja. Please take some flowers in your hands and keep your hands in the Namaskara Mudra in front of your heart as we enter into the Guru Vandanam. ॐ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ललाटे त्रिपुण्ड्रीनिटिलकृतकस्तूरीतिलकः पुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौ पीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलाम् प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते. Offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. The next is Achamanam. Now for each of the following mantras, please pour one udharani of water onto your right palm and drink the water along with the chanting of the mantra internally. Om Atmatattvam Shodhayami Svadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Svadha. Om Shivatattvam Shodhayami Svadha. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand thumb, wipe your upper and lower lips from the right hand side to the left hand side twice. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your right hand with little water. Now with the tips of your right hand, index finger, middle finger and ring fingers joined together, touch little above your upper lip, then below your lower lips. With the tips of your right hand, index finger and thumb joined together, touch your right nostril, left nostril. With the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with little water. Now with the base of your right hand, little finger and thumb joined together, touch your navel, your right chest, left chest. And with all the fingers of your right hand joined together, touch the crown of your head, your right shoulder, left shoulder, your heart center. Now, please take some flowers in your hands and allow the fists of both your hands to be clenched into your palms, and with the knuckles of the middle fingers of both your hands, tap the sides of your head along with the chanting of the mantra. Shuklam Baradharam Vishtum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. The next is Pranayama. Now, as the Samhita mantras are being chanted, closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. Once you can no more hold, exhale through the right nostril alone very slowly. Om Hum Ishana Murdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Mamadevukhyaya Namaha, Om Hum Sadyojatamuurteye Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hum Ishana Murdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Mamadevukhyaya Namaha, Om Hum Sadyojatamuurteye Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hum Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavakraya Namaha, Om Hum Aghora Hridayaya Namaha, Om Him Vamadevukhyaya Namaha, Om Hum Sadyojatmurteye Namaha, Om Ham Hridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikhaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha. Now touch your right ear with your right hand once. Now
please keep the flowers in your left palm and close it with your right hand and keep both your hands on the right thigh, sitting with your head, neck, spine in a straight line. Create the conscious will to enter into this experience of Pratyaksha Paduka Puja as we enter into the Sankalpa. ओम ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विकारिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे शुक्लपक्षे प्रथमायां शुभदितौ गुरुवासरयुक्तायाम् अपभरणी नक्षत्र प्रीतियोग किंस्तुघ्नकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्य तुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेनेत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम प्रेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलवाप्त्यर्थम भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं च श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पादुका पूजां करिष्ये. Drop the flowers on the ground and wash your hands with little water. Apa upasprishya. Now please take the bell in your left hand and ring the bell vibrantly, keeping the bell near your chest level. Agamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam ghantanadam karomyadau devataahvanalanchanam ghanta devatabhyo namaha. Now please take a flower in your right hand and keep your hands in the Kurma Mudra in front of your heart, sitting with your head, neck, spine in a straight line. Remember His Divine Holiness Swamiji seated in the lotus of your heart, the Ananda Gandha. Offer your deep, heartfelt gratitude and devotion at the feet of His Divine Holiness Swamiji in the form of Pratik internal worship as we chant the Manasa Puja mantras. Om Hritpadmamasanam dadyat सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात्
मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधां बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरम् सहस्रारं भवेच्छत्रम् शब्दतत्त्वं च गीतकम् नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भम् च अद्वेषाक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभम् च दशपुष्पम् विदुर्बुधाः अहिंसा परमम् पुष्पम् पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पम् क्षमा पुष्पम् ज्ञानपुष्पम् च पञ्चमम् पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Offer the flowers at the feet of His Divine Holiness Swamiji. We'll now enter into the Upachara Puja. The first offering is Asanam. Now please take some flowers in your right hand and offer the flowers at the feet of His Divine Holiness. Of His Divine Holiness. महातन्त्रमन्त्रविद्धि सदाशिवः अस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वादनन्तोऽयं मजत्वाच्च प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशानः स्वागतं स्वागतं प्रभो अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफलाः क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम् ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते. Next offering is Padyam. Now please take one udhrani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Yadbhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavah Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye Om Hrim Etatpadyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Arghya. Now please take the conch with the Arghya in your right hand and offer the Arghya at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Durvakshatasamayuktam Bilvapatram Tathaparam Shobhanam Shankhapatrastham Grihana Arghyam Maheshwara Om Hrim Yeshorghya Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam. Now please take one udhrani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Mandakinyastu Yad Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Svadha. The next offering is Gandhatailam. Now please take one the scented oil in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra.
Om Snehang Grihana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvan Dadami Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Naniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Idam Sushitalam Vari Swachham Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyatam Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Vastram. Now please take the cloth offering in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Maya Chitrapatachanna Nijaguhyo Rutejase Niravaran Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham Om Hrim Idam Vastrottariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Abharanam. Now please take the jewelry in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Swabhava Sundarangaya Nana Shaktyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Gandha. Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Shariram Tena Janami Cheshtam Naivacha Maya Niveditan Gandhan Pratigrihya Vilipyatam Om Hrim Esha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatam Idamuttamam Om Hrim Etani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Vaushate. The next offering is Bilva Patram. Now please take the Bilva leaves smeared with sandalwood paste in your right hand and offer them at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilvapatram Prayachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Sachandana Bilvapatrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Vaushate. The next offering is Tulasi Patram. Now please take the Tulasi leaf smeared with sandalwood paste in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadhyassu Manoharaha Aghreyas Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyatam Om Hrim Esha Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Deepa. Now please take the lit lamp in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra, and please ring the bell with your left hand while doing so. Om Suprakasho Mahadeepa Sarvatastimiراपहः Sabāhyābhyantara-jyotir-deepoyam Pratigrihyatam Om Hrim Yesha-deepah Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Naivedyam. Now please take the food offering in your right hand and offer it and slowly offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra.
ॐ नैवेद्यं विविधं देव शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ॐ ह्रीं इदं सोपकरणनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि। The next offering is Paniyam. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer it at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Samastadeva Devesha Sarvatryaptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grihana Jalamuttamam Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Punarajamani. Now please take one Uddharani of water in your right hand and offer the water at the feet of His Divine Holiness Swamiji at the end of the mantra. Om Uchishtamapyashuchirva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimaapnoti Tasmaite Punarachamaniyakam Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Aratrikam. Now, please take the lit arati in your right hand and slowly wave towards His Divine Holiness Swamiji in a clockwise manner along with the chanting of the mantra. And please ring the bell with your left hand while doing so. Om Hrim Yesha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupa Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakama Yamahim Kameshwaro Vai Shravano Dadatu Veraya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Jayendra Haram Tata Vasantam Udayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Bhavam Bhavani Sahitam Namami Aratritam Samarpayami Bhagavati Nityananda Paramashivacharya Swami Jai Jai Nityananda Lokanath Sthira Kasho Bhagavan Kali Kalpashavananam Nitya Uttarana Chikishaya Swami Om Jai Nityananda Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurdevo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Akhanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Tatkurunni
ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ವಿದಾಹಿನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾಜ್ಞೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವತ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾನಂದಂ ಪರಮಃಪದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಸರ್ವಮಸ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ तं ನಮಾಮಿ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಗವತ್ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವ ಚರಣಕಮಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. विरक्तो यौवने तीव्रं नित्या मायापाशविवर्जितः स्वामी मायापाशविवर्जितः नित्यमुक्तस्वभावोऽपि नित्या नित्यमुक्तस्वभावोऽपि नित्या लोकानुग्रहकारकः स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ श्रीप्रकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा. यत्कर्णधारस्वरूपक नित्या सर्वधर्मस्वरूपा स्वामी संसारार्णवघोरे ध्यानलोकप्रदीपक नित्या ध्यानलोकप्रदीपक नित्या सर्वभूतात्मन् स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा. ध्यानेस्तथा शुद्धज्ञानस्य मार्गो प्रदर्शितो द्वौ नित्या प्रदर्शितो द्वौ नित्या
स्वामी जय जय नित्यानन्द ॐ जय नित्यानन्द स्वामी जय जय नित्यानन्द लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उतारण चिकीर्षया स्वामी ॐ जय
ಮುಕ್ತಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿತ್ಯ ಭೂತಿ ಮಂಗಳಕಾರಿಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲೋಕನಾಥ ಸ್ಥಿತ ಕಾಶೋ ಭಗವಾನ್ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಮಗ್ನಾನಾ ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಾರಣ ಚಿಕೀರ್ಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲೋಕನಾಥ ಸ್ಥಿತ ಕಾಶೋ ಭಗವಾನ್ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಮಗ್ನಾನಾ ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಾರಣ ಚಿಕೀರ್ಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲೋಕನಾಥ ಸ್ಥಿತ ಕಾಶೋ ಭಗವಾನ್ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಮಗ್ನಾನಾ ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಾರಣ ಚಿಕೀರ್ಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಜೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ जय परमहंस श्री श्री नित्यानंद स्वामी की जय। I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nitya